Hi everyone. Once again, welcome back to my channel, Erasmus Academy. Today we are going to see the concept of a section formula or a division formula. Coming to the concept of a section formula, there are two different cases. First case is the point P divides the line segment AB by internally. Coming to second case, the point P divides the line segment AB by externally. So first of all, see the concept of first case. To understand the concept of first case, first of all consider two different points, capital A and capital B in a plane. Let capital A x1 y1 and capital B x2 y2 are 2 points in a plane. Now the line segment joining these 2 points, capital A and capital B, is denoted by AB bar. The line segment joining these 2 points, capital A and capital B, is denoted by AB bar. Take another point on this line segment AB bar, it is capital P, where P is the internal point of this line segment AB. So P అనేది మనకి A కి B కి between ఉంది కాబట్టి where P is called internal point of this line segment AB bar, and this point P divides this line segment AB bar in the ratio m is to n. That means AP is to PB. AP is to PB is equals to m is to n. So finally, see the statement of internal case. A point P which divides the line segment AB bar in the ratio m is to n internally, then the coordinates of the point P are like this: mx2 plus nx1, mx2 plus nx1 divided by m plus n. Coming to second coordinate, my2 plus ny1, my2 plus ny1 divided by m plus n. So these are the coordinates of the point P which divides the line segment AB bar in the ratio m is to n internally. So this is the first case of section formula. This is also called as internal case because where P is the internal point of this line segment AB bar. ఎక్కడైనా P అనే పాయింట్ మనకి AB అనే లైన్ సెగ్మెంట్ ని m is to n రేషియోలో ఇంటర్నల్ గా గనక డివైడ్ చేస్తే అప్పుడు P యొక్క కోఆర్డినేట్స్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n. So coming to the second case, the point P divides the line segment AB bar externally. To understand the concept of a second case, first of all consider 2 points, capital A and capital B, where capital A is x1 y1 and capital B is x2 y2. Now the line segment joining these 2 points is denoted by AB bar. The line segment joining the points capital A and capital B is denoted by AB bar. Take one more point P which lies on extended లైన్ ఆఫ్ ఏంటంటే ఏబి బార్. ఏబి బార్ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ మీద మనం P అనే పాయింట్ తీసుకున్నాం. P is another point which lies on extended line of AB bar. That means where P is external point of this line segment AB bar. ఇక్కడ P అనేది A కి B కి బిట్వీన్ ఉంది కాబట్టి where P is called internal point of AB bar అని చెప్తాం. ఇక్కడ P అనే పాయింట్ AB అనే లైన్ సెగ్మెంట్ కి అవుట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి where P is called external point of this line segment AB bar. Now coming to the statement, a point P which divides the line segment AB bar in the ratio m is to n externally. That means AP is to, that means AP is to PB. So it is m, it is entante n. AP is to PB is equals to m is to n. A point P which divides the line segment AB bar in the ratio m is to n externally, then the coordinates of this point P, then the coordinates of this point P is equals to formula mx2 minus nx1 divided by m minus n. Second coordinate my2 minus ny1 divided by m minus n. So these are the coordinates of the point P
which divides the line segment AB bar in the ratio m is to n externally. So మనకి ఇక్కడ P అనేది external point కాబట్టి which divides this line segment AB bar in the ratio m is to n externally అని చెప్తున్నాం. Where AP is to PB is equals to m is to n, but where P is an external point, that's why this is called external case. So these are the coordinates of the point P. In case of the point P divides the line segment AB bar in the ratio m is to n externally. So these are the different cases of section formula or division formula. See the example on the concept of section formula. So this question is given in MSET 2000 exam. Coming to the given problem, if the point x1 plus t into x2 minus x1, y1 plus t into y2 minus y1 divide the line joining of x1 y1 and x2 y2 internally, then identify the correct value of t అన్నాడు. సో గివెన్ స్టేట్మెంట్ అప్లై చేసి t యొక్క కరెక్ట్ వాల్యూస్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయమన్నాడు. సరే, కమింగ్ టు ది గివెన్ ప్రాబ్లం, ఇఫ్ ది పాయింట్ x1 plus t into x2 minus x1, y1 plus t into y2 minus y1 డివైడ్ అన్నాడు. ఈ పాయింట్ డివైడ్ చేస్తుంది అన్నాడు కాబట్టి సో డివైడ్ చేసే పాయింట్ నేనేమనుకున్నానంటే p అనుకున్నాను. ఇప్పుడు మీరు స్టేట్మెంట్ చదవండి. ది పాయింట్ p డివైడ్ ది లైన్ సెగ్మెంట్ జాయినింగ్ ఆఫ్ దీస్ 2 పాయింట్స్ అన్నాడు. సో లైన్ సెగ్మెంట్ ఏ 2 పాయింట్స్ అయితే జాయిన్ చేస్తుందో ఆ 2 పాయింట్స్ ని మనం క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి అనుకుందాం. ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఇందాక సెక్షన్ ఫార్ములా చెప్పాం కదా, ఆ స్టేట్మెంట్ తో కంపేర్ చేస్తే ది పాయింట్ p డివైడ్ ది లైన్ సెగ్మెంట్ జాయినింగ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ x1 y1 క్యాపిటల్ బి x2 y2 ఇంటర్నల్లీ అన్నాడు. అంటే p అనే పాయింట్ AB ని జాయిన్ చేసే లైన్ సెగ్మెంట్ ని ఇంటర్నల్ గా డివైడ్ చేస్తుంది అన్నాడు. సో టేక్ ది డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కేస్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నోట్ డౌన్ ది పాయింట్స్ capital A and capital B in a plane. Now the line segment joining these 2 points capital A and capital B అన్నాడు. Another point P which divides this line segment AB bar అన్నాడు. సో P అనే పాయింట్ AB అనే లైన్ సెగ్మెంట్ ని డివైడ్ చేస్తుంది అన్నాడు. ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుందో వాడు ఇవ్వలేదు. సో టేక్ దట్ రేషియో యాజ్ k is to 1 అంటే AP is to PB equals to నేనేమనుకున్నానంటే k is to 1. Let the point P divides the line segment AB bar in the ratio k is to 1 internally అన్నాడు. Now identify the correct value of t. ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్నల్ కేస్ అప్లై చేసి t యొక్క కరెక్ట్ వాల్యూ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయమన్నాడు. సరే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైండ్ ది కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ది పాయింట్ P ఇన్ ఇంటర్నల్ కేస్. ఏదైనా ఒక పాయింట్ లైన్ సెగ్మెంట్ ని ఇంటర్నల్ గా డివైడ్ చేస్తే ఆ పాయింట్ P యొక్క కోఆర్డినేట్స్ నేను ఫార్ములా ఇచ్చాను. ముందు మనం ఫార్ములా యూజ్ చేద్దాం. mx2 అంటే kx2 ప్లస్ nx1 అంటే 1x1. దట్ మీన్స్ x1 డివైడెడ్ బై m ప్లస్ n k ప్లస్ 1. నెక్స్ట్ my2 అంటే ky2 ప్లస్ ny1 1y1 అంటే y1 డివైడెడ్ బై k ప్లస్ 1. So these are the coordinates of the point P which divides the line segment AB bar in the ratio k is to 1 internally. So P యొక్క కోఆర్డినేట్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఎంత వచ్చినాయి, కానీ ఆల్రెడీ P యొక్క కోఆర్డినేట్స్ క్వశ్చన్ లో మనకి ఇచ్చేసాడు. నౌ ఈక్వేటింగ్ x కోఆర్డినేట్ అండ్ y కోఆర్డినేట్ టు ది గివెన్ కోఆర్డినేట్స్. ఇక్కడ x కోఆర్డినేట్ y కోఆర్డినేట్ కి ఈక్వేట్ చేద్దాం. See the continuation. ఇప్పుడు లెట్ సో మనకి ఈ p యొక్క x కోఆర్డినేట్ ని గివెన్ x కోఆర్డినేట్ కి ఈక్వల్ చేద్దాం. kx2 ప్లస్ x1 డివైడెడ్ బై k ప్లస్ 1 ఈక్వల్స్ టు x1 ప్లస్ t ఇంటూ x2 మైనస్ x1. By simplifying this equation, kx2 plus x1 is equals to k into x1, kx1. Next k into t, kt x2 minus k into t, kt x1. Next 1 into x1 plus x1. Next 1 into t, that means t x2
మైనస్ ఏమవుతుందంటే tx1. సో ఈక్వేటింగ్ ది x కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ ది పాయింట్ p టు ది x కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ గివెన్ పాయింట్. p యొక్క కోఆర్డినేట్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఎంత వచ్చినాయి, కానీ ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ లో p యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఈ x కోఆర్డినేట్ ని గివెన్ x కోఆర్డినేట్ కి ఈక్వల్ చేస్తే kx2 plus x1 by k plus 1 equals to x1 plus t into x2 minus x1. Now we are simplifying this equation for finding the value of t. kx2 plus x1 equals to k plus 1 second side తీసుకొస్తే k into x1 kx1 kt x2 minus kt x1 1 into x1 x1 1 into t x2 minus t x1. ఇప్పుడు see this one. సో ఏవైనా సేమ్ టర్మ్స్ ఉంటే మనం ఎలిమినేట్ చేద్దాం. వేర్ x1 x1 బోత్ ఆర్ ఎలిమినేటెడ్. మనం క్వశ్చన్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది t వాల్యూ కాబట్టి t వాల్యూస్ అక్కడ ఉంచేసి రిమైనింగ్ వాల్యూస్ అని ఇటు సైడ్ తీసుకొస్తున్నాం. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి kx2 ఉంది ప్లస్ kx1 ఇటు సైడ్ వస్తే మైనస్ kx1 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు kx2 మైనస్ kx1 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఈ అన్ని టర్మ్స్ లో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే kt కామన్ తీస్తున్నా. kt నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ t, ఇక్కడ ఓన్లీ t మాత్రమే ఉంది, అన్నిట్లో t కామన్ తెద్దాం. t కామన్ అప్లై చేస్తే వేర్ kx2 మైనస్ ఎంత అంటే kx1. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి x2 మైనస్ ఏమవుతుందంటే x1 అవుతుంది. నౌ kx2 మైనస్ kx1 ఈక్వల్స్ టు t కామన్ అప్లై చేస్తే kx2 మైనస్ kx1 ప్లస్ x2 మైనస్ ఎక్స్టిన్యూషన్. వేర్ k కామన్ అప్లై చేస్తే x2 మైనస్ ఏమవుతుందంటే x1 ఈక్వల్స్ టు t ఇంటూ. సో కమింగ్ టు దిస్ బ్రాకెట్ ఇక్కడ k కామన్ అప్లై చేస్తే x2 మైనస్ ఎంత అంటే x1, ఇక్కడ 1 కామన్ అప్లై చేస్తే x2 మైనస్ ఏమవుతుందంటే x1. say the continuation. ఇప్పుడు that implies k into x2 minus x1 equals to where x2 minus x1 కామన్ అప్లై చేస్తే t into x2 minus x1 into t into x2 minus x1 into k plus ఏమవుతుందంటే 1. by eliminating x2 minus x1 on both sides of this equation where k is equals to t into ఎంత అంటే k plus 1. So now the value of t is equals to k divided by ఏమవుతుందంటే k plus 1. So this is the value of ఏంటంటే t. సో t వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి k by k plus 1 వచ్చింది. ఇప్పుడు k కి మనం వాల్యూస్ ఇస్తూ పోతే t వాల్యూస్ వస్తాయి. ఫర్ సపోజ్ మనం k కి 1 ఇచ్చామనుకో ఇదేమవుతుందంటే 1 డివైడెడ్ బై ఏమవుతుందంటే 2 అవుతుంది. ఫర్ సపోజ్ k కి 2 ఇస్తే 2 డివైడెడ్ బై ఏమవుతుందంటే 3 అవుతుంది. k కి 3 ఇస్తే 3 డివైడెడ్ బై ఎంత అంటే 4. అంటే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ మనకి 0 పాయింట్ సంథింగ్ లో వస్తుంది. 0 పాయింట్ సంథింగ్, 0 పాయింట్ సంథింగ్ అంటే మీనింగ్ విచ్ లైస్ బిట్వీన్ ఏంటంటే 0 and 1. సో ఫర్ ఫైండింగ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ t టేక్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ k యాజ్ లైక్ దిస్. ఫర్ సపోజ్ k ఈక్వల్స్ టు 1 తీసుకుంటే 1/2. ఫర్ సపోజ్ k ఈక్వల్స్ టు 2 2/3. ఫర్ సపోజ్ k ఈక్వల్స్ టు 3 3/4 అవుతుంది. 1/2 మీన్స్ 0 పాయింట్ సంథింగ్, 2/3 0 పాయింట్ సంథింగ్, 3/4 0 పాయింట్ సంథింగ్. అంటే ఫైనల్లీ ది వాల్యూ ఆఫ్ k by k plus 1 ఏమవుతుందంటే 0 పాయింట్ సంథింగ్. దట్ మీన్స్ ది వాల్యూ ఆఫ్ k by k plus 1 లైస్ బిట్వీన్ ఏంటంటే 0 and 1. అంటే k by k plus 1 అంటే మనకి దేనికి ఈక్వల్, t కి ఈక్వల్. అంటే 0 లెస్ దాన్ t లెస్ దాన్ ఏమవుతుందంటే 1 అవుతుంది. సో ఫైనల్లీ ది వాల్యూ ఆఫ్ t, ఫైనల్లీ ది వాల్యూ ఆఫ్ t లైస్ బిట్వీన్ 0 and ఏంటంటే 1. సో దిస్ ఈస్ ది కరెక్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ t which lies between 0 and 1. See the next concept. It is points of trisection. What is the definition of points of trisection? When the given points are said to be points of trisection. Read this one. The points divide the line segment in the ratio 1:2 and 2:1 are called points of trisection.
Read once again. The points divide the line segment in the ratio 1:2 and 2:1 are called points of trisection. సో ఏవైనా 2 పాయింట్స్ ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ ని 1:2 అండ్ 2:1 రేషియోలో కనుక డివైడ్ చేస్తే ఆ 2 పాయింట్స్ ని మనం ఏమని పిలవచ్చు అంటే పాయింట్స్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్. సో టు అండర్స్టాండ్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్, first of all consider 2 points capital A and capital B in the given plane. Let capital A and capital B are 2 points in the given plane. Now the line segment joining these 2 points. Now the line segment joining these 2 points. Take another 2 points P and Q on this line segment. Let P is the point on this line segment and P divides AB bar in the ratio 1:2. That means AP is to PB. AP is to PB is equals to 1:2, where the point P divides the line segment AB bar in the ratio 1:2. Coming to second point Q, where the point Q divides the line segment AB bar in the ratio 2:1. That means AQ is to QB. AQ is to QB is equals to 2:1. In case of any 2 points on this line segment AB bar, divide that line segment in the ratio 1:2 and 2:1. Now these 2 points P and Q are called the points of trisection. So ఏదైనా ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ ని ఆ లైన్ సెగ్మెంట్ మీద ఉన్న 2 పాయింట్స్ PQ లు గనక 1:2 and 2:1 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తే now these 2 points P and Q are called the points of trisection. So this is the definition of points of trisection. ఈ పాయింట్స్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్ కాన్సెప్ట్ నుంచి మనకి జేఈ ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక 3 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సే దిస్ వన్. First of all, draw the line segment AB bar. So this is the given line segment AB bar. On this line segment, there are 2 different points P and Q. The first point P divides this line segment AB bar in the ratio 1:2. That means AP is to PB equals to 1:2. The second point Q divides this line segment AB bar in the ratio 2:1. That means AQ is to QB equals to 2:1. So totally there are 3 parts of this line segment. Totally there we have 3 parts of this line segment. First part AP, second part PQ, third part ఏంటంటే QB. ఇప్పుడు చూడండి, AP అంటే 1, PB అంటే 2 పార్ట్స్. అంటే P అనేది మనకి ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుందంటే 1:2 ఏంటంటే 2. ఇక కమింగ్ టు సెకండ్ పాయింట్ Q, ఇక్కడ వరకు చూసుకోండి. AQ అంటే 2 పార్ట్స్, QB అంటే 1 పార్ట్. అంటే AQ is to QB అంటే మనకి 2:2 ఏమవుతుందంటే 1, వేర్ ది పాయింట్ P divides AB bar in the ratio 1:2, where the point Q divides this line segment AB bar in the ratio 2:1 ఏంటంటే 1. That's why P and Q both are called points of trisection. See this one. So first point under the concept of MSET or JEE. See this one. The midpoint of AB. The midpoint of AB. AB కి మిడ్ పాయింట్ ఏదైతే ఉంటుందో PQ కూడా మనకి మిడ్ పాయింట్ సేమ్ ఉంటుంది. అంటే మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ AB is equals to మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ PQ. ఇది ఫస్ట్ వన్. మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ AB bar is equals to midpoint of PQ bar. Midpoint of PQ bar. సో AB కి మిడ్ పాయింట్ ఎక్కడైతే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో PQ కూడా మనకి మిడ్ పాయింట్ సేమ్ అక్కడే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఇక కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్, AP is equals to PQ is equals to QB అవుతుంది. AP is equals to PQ is equals to QB. ఇక కమింగ్ టు లాస్ట్ వన్, వేర్ PQ రావాలంటే టోటల్ లైన్ సెగ్మెంట్ లో థర్డ్ పార్ట్ తీసుకోవాలి. PQ అనేది టోటల్ లైన్ సెగ్మెంట్ లో 1/3 ఉంటుంది. అంటే PQ is equals to టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ దిస్ లైన్ సెగ్మెంట్ AB లో మనకి 1/3, అంటే AB బై ఏమవుతుందంటే 3. సో దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండర్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్. సో ఫైనల్లీ ఎనీ 2 points on the given line segment AB bar
divide that line segment in the ratio 1 is to 2 and 2 is to 1, then the points P and Q are called the points of trisection. From this diagram, midpoint of AB and midpoint of PQ both are equal. Next AP ఎంతైతే ఉంటుందో PQ ఎంతైతే ఉంటుందో QB కూడా సేమ్. AP equals to PQ equals to QB. Coming to last one, ఇక్కడ PQ యొక్క లెంత్ టోటల్ AB యొక్క లెంత్ లో 1/3 ఉంటుంది. అంటే PQ is equals to AB by ఏమవుతుందంటే 3 అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్. See the next concept. It is a midpoint of the line segment. It is midpoint of a line segment. First of all, consider two different points, capital A x1 y1 and a capital B x2 y2 in the given plane. See this one. The line segment joining the points capital A x1 y1 and a capital B x2 y2. Let P is midpoint of this line segment. Let P is midpoint of this line segment. What is the meaning of midpoint? Which divides this line segment into two equal parts. ఈ P అనేది మనకి లైన్ సెగ్మెంట్ ని two equal parts కింద డివైడ్ చేస్తుంది. Now see the statement. Let P is the midpoint of the line segment AB bar. Then the coordinates of this midpoint P. Then the coordinates of the midpoint P are like this. X1 plus x2 divided by 2. Next y1 plus y2 divided by 2. So these are the coordinates of midpoint of the line segment AB bar. So finally, let P is the midpoint of the line segment AB bar. Then the coordinates of the point P are x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. So this is the formula of midpoint of the line segment. See the problem and the concept of points of trisection and the midpoint of a line segment. Say this one. Let P and Q be the points on the line joining capital A and capital B. Such that AP is equals to PQ equals to QB, then midpoint of PQ bar is a dash. So first of all, take the diagram for the given statement. ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ కి మనం డయాగ్రామ్ కనుక తీసుకోగలిగితే క్వశ్చన్ మనకి ఈజీగా సాల్వ్ అవుతుంది. సో కమింగ్ టు ది ఫస్ట్ లైన్, లెట్ P and Q be the points on the line joining క్యాపిటల్ ఏ అండ్ క్యాపిటల్ బి. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ బి అనే 2 పాయింట్స్ ని జాయిన్ చేస్తూ లైన్ తీసుకోమన్నాడు. సో దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ పాయింట్ క్యాపిటల్ ఏ, ఇట్ ఈస్ -2, 5 అండ్ దిస్ ఈస్ సెకండ్ పాయింట్ క్యాపిటల్ బి, ఇట్ ఈస్ 3, 1. నౌ ది లైన్ సెగ్మెంట్ జాయినింగ్ ది పాయింట్స్ క్యాపిటల్ ఏ అండ్ క్యాపిటల్ బి. నౌ కమింగ్ టు ది ఫస్ట్ సెంటెన్స్, P and Q be the points on the line joining the points capital A and capital B. ఇప్పుడు AB జాయిన్ చేసే లైన్ సెగ్మెంట్ మీద టేక్ అనదర్ 2 పాయింట్స్ P and Q అన్నాడు. టేక్ అనదర్ 2 పాయింట్స్ P and Q. దిస్ ఈజ్ P and దిస్ ఈజ్ ఏంటంటే Q. సో P and Q are 2 పాయింట్స్ on the line segment joining capital A and capital B అన్నాడు. ఇక రీడ్ ది నెక్స్ట్ వన్. Such that AP is equals to PQ is equals to QB. So AP is equals to PQ is equals to QB అన్నాడు. అంటే మనకి PQ మనకి ABకి ఏమవుతాయి అంటే పాయింట్స్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్. సో AP ఈక్వల్స్ టు PQ is equals to QB. ఆల్రెడీ మనం పాయింట్స్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్ డెఫినేషన్ ఇచ్చాం. A point P which divides the line segment AB bar in the ratio 1:2. A point Q divides the line segment AB bar in the ratio 2:1. అంటే AP ఈక్వల్స్ టు PQ ఈక్వల్స్ టు QB అవ్వాలంటే ఇది 1, ఇది 1, ఇది 1. అంటే P అనేది 1:2 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది, Q అనేది 2:1 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది. నౌ AP is equals to PQ is equals to QB. That means where P and Q both are called the points of trisection.
ఇక్కడ పీక్యూని మనం ఏమని పిలవచ్చు అంటే పాయింట్స్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్ అని పిలవచ్చు. సో పాయింట్స్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్ కేసులో మనం 3 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇచ్చాం. ఆ 3 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కి సంబంధించి క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం. దెన్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ PQ బార్ ఈజ్ డాష్ అన్నాడు. ఇప్పుడు PQ యొక్క మిడ్ పాయింట్ కనుక్కోమన్నాడు. మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ PQ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏమని చెప్పామంటే AB అని చెప్పాం. ఇప్పుడు therefore మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ PQ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ PQ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ AB బార్. Midpoint of AB bar. In case of P and Q are the points of trisection of the given line segment AB bar, then midpoint of PQ and midpoint of AB both are coincide to each other. PQ యొక్క midpoint AB యొక్క midpoint మీకు సేమ్ పాయింట్ వద్ద coincide అవుతాయి, అంటే మిడ్ పాయింట్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి. అంటే మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ PQ is equals to మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ AB. ఇప్పుడు మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ AB కనుక్కుంటే ఆటోమేటిక్గా మనకేం వస్తుంది అంటే మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ PQ. వాట్ ఈస్ ది ఫార్ములా ఫర్ ఫైండింగ్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది లైన్ సెగ్మెంట్? x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2. Consider the first point capital A, it is x1 y1. Consider the second point capital B, it is x2 y2. Now x1 plus x2, that means minus 2 plus 3 by ఎంత అంటే 2, y1 plus y2 5 plus 1 divided by ఎంత అంటే 2. ఇప్పుడు that is equals to 3 minus 2, that means 1 by 2. 5 plus 1 6 by 2, it is 3. Now midpoint of PQ bar is equals to 1 by 2 comma 3, that means first option is correct. So this is the example on the concept of points of trisection and the midpoint of the line segment. సో మనం ఈ రోజు క్లాస్లో సెక్షన్ ఫార్ములా గురించి డిస్కస్ చేసాం, దాని మీద ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేసాం. అట్లాగే పాయింట్స్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్, మిడ్ పాయింట్ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా డిస్కస్ చేసాం. ఇక నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. సో ఇంకా ఎవరైనా ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ షేర్ ఇట్ అండ్ వాచ్ ఇట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.